Hey everyone, a warm welcome to English class. Today we are going to learn a very interesting topic of class 9th. I am your presenter Dimpy Khurana, working as English Mistress at Government High School Alachar in district S.B.S. Nagar. Our topic for today's session is a very interesting chapter from English supplementary book, and the name of the chapter is In the Flood. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ In the Flood. This story is written by Ch3 Shivshankar Pillai. He was a great novelist of Malayalam language. His real name was K.K. Shivshankar Pillai. So, students, let's start. First of all, look at the following picture. Here some natural disasters are given, like tornado, Pav, Bavandar, ironfall, Ulkapat, nuclear explosion, Parmanu Visfot, drought, Soka, hurricane, Tufan, eruption, Visfot, flood, Had, chemical contamination, rasayanik sandushan, avalanche, हिमस्खलन भाव पहाड़ तो डिगदा बर्फ दा ढेर, अर्थक्वेक भूचाल, वाइल्ड फायर जंगल दी अग, लैंडस्लाइड भूमिखोर, tsunami long high sea waves caused by an earthquake, and ashfall. So students, these are some natural disasters. As you know, the name of your lesson is In the Flood, and flood is also a natural disaster, right? So, which natural disaster can you see in this picture? Yes, obviously it is flood. Okay, so this story is related with flood. It is a touching story of a dog who guards his master's house till the end of his life. So students, first of all, we will read the text. So let's enjoy reading. In the Flood by Ch3 Shivshankar Pillai. There were heavy rains. The village was flooded. Chenaparaya left the village along with his family. His dog was left behind. Was the dog safe? What happened to him? The temple was the highest point in the village, but it was neck deep in water, water everywhere. The villagers had all left for dry land. There were 67 children huddled up in one room in the attic of the temple. There were also 367 men and women, as well as dogs, goats, and fowls, all living together, no quarrels. For 2 nights and a day, Chenaparaya had been braving the flood alone. He had no boat. It was now 3 days since his landlord left. Chenaparaya had made
a raised platform in the hut with coconut husk and poles. He stayed inside the hut for 2 days, hoping that the water would recede. How could he leave the place so soon? In the plot, there were a few trees of banana and a haystack. And leaving the place would certainly mean leaving them at the mercy of thieves. Now the water had risen above the platform. It had sunk a part of the hut too. Chena called out from inside, but who was there to listen to him? His woman, who was pregnant, 4 kids, a cat, and a dog, were the only ones left there. And he knew his and the end was near, as it would not take longer than a few hours for the whole hut to be submerged in water. It had been raining heavily and continuously for 3 days. Chena came out of the hut by breaking open one row of the thatched roof and looked around. At some distance there was a catamaran. Chena cried aloud to the boatmen. Luckily, they heard him and came to help. He quickly pulled out his woman and kids, as well as the cat and the dog, through the crack of the wall. The kids were getting on to the catamaran. Chena, cha, puhe! Chena heard some shouting from the west. He turned around. Come on, here! It was Madhyathara Kunappa calling from his rooftop. Chena's wife also got onto the catamaran. So did the kite. No one took notice of the dog, who was still sniffing around in one corner of the hut. The catamaran started moving. Now it was in mid-water again. Heavy rain started again. By then, his master had reached Ambalapuzha at night. A huge crocodile came near the house. The dog lowered his tail in fear and started barking. But the crocodile just went away. So, dear students, this was the partial reading of the text, and the next reading will be continued in next parts. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਕਰਾਂਗੇ। We will do some new words with their meanings. Okay? So, first word is huddled. Huddled means to get close to one another. ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। Next is attic, a space or room under the roof of a building or a house. ਭਾਵ atari. Fowls, it means birds kept on a farm. ਭਾਵ ਮੁਰਗੇ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। Next is braving, it means showing courage or facing. ਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। Next word is husk. It means the dry outer covering of some fruits or seeds. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਸਾ।
Next word is recede. It means become less or come down. ਭਾਵ ਘਟ ਜਾਣਾ. Next is at the mercy of. Means helpless or at the kindness of. ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ. Next word is pregnant. It means going to have a baby. ਭਾਵ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ. Submerged. It means went under water. डूब गई. Continuously, endlessly, लगातार. Thatched roof. Roof made of dry grass. ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਛੱਤ. Catamaran, a fast moving boat. ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ. And next word is sniffing. Sniffing means smelling, sungana. So dear students, these were the new words with their meanings. Okay, now we will do reading again by considering these new words so that you can easily understand the text. Okay. Before reading, we will summarize this story. Reading ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ summary ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ reading ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ. ਉੱਥੇ 67 ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸਨ. ਉੱਥੇ 367 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ. ਕੁੱਤੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. 2 ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਭੂਸੇ ਅਤੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਘਾਹ ਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ. ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਚੇਨਾ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ. 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਨਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਛੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ. ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ. ਚੇਨਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਗਏ. ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਰਤ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਦਰਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ.
ਬੱਚੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੇਨਾ ਚਾਹ ਪੂਹੇ, ਚੇਨਾ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਦਿਆਥਰਾ ਕੁਨਹੱਪਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਤ ਪਏ ਅੰਬਲ ਪੁਜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਗਰਮੱਛ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। So, dear students, this was the summary of the text which we have already read. Now we will enjoy reading again with new words which are already underlined, right? The temple was the highest point in the village, but it was neck deep in water everywhere. The villagers had all left for dry land. There were 67 children huddled up in one room in the attic of the temple. There were also 367 men and women, as well as dogs, goats, and fowls, all living together, no quarrels. For 2 nights and a day, Channaparaya had been braving the flood alone. He had no boat. It was now 3 days since his landlord left. Channaparaya had made a raised platform in the hut with coconut husks and poles. He stayed inside the hut for 2 days, hoping that the water would recede. How could he leave the place so soon? In the plot, there were a few trees of banana and a haystack, and leaving the place would certainly mean leaving them at the mercy of thieves. Now the water had risen above the platform. It had sunk a part of the hut too. Chena called out from inside, but who was there to listen to him? His woman, who was pregnant, 4 kids, a cat, and a dog were the only ones left there. And he knew his end was near, as it would not take longer than a few hours for the whole hut to be submerged in water. It had been raining heavily and continuously for 3 days. Chena came out of the hut by breaking open one row of the thatched roof and looked around. At some distance there was a catamaran. Chena cried aloud to the boatman. Luckily they heard him and came to help. He quickly pulled out his woman and kids as well as the cat and the dog through the crack of the wall. The kids were getting on to the catamaran. Chena, cha, puhe. Chena heard someone shouting from the west. He turned around. Come on, here. It was Madhyathara Kunappa calling from his rooftop. Chena's wife also got onto the catamaran. So did the cat. No one took notice of the dog, who was still sniffing around in one corner of the hut. The catamaran started moving. Now it was in mid-water again.
Heavy rain started again. By then, his master had reached Ambalapuzha at night. A huge crocodile came near the house. The dog lowered his tail in fear and started barking. But the crocodile just went away. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। Let's move ahead. Now, post reading activities. We will do these question answers which are based on this text. ਇਹ ਇਸੇ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਬੇਸ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, right? So, there are some question answers. You have to note it in your notebooks and try to write the answers. Okay? So, firstly, we will read the questions. First question is, where did the villagers take shelter and why? Question number 2, why did Chena Paraya not want to leave the village? Question number 3, when did Chena Paraya leave his hut? Question number 4, who went with Chena Paraya? And question number 5, how did he leave the village? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, then you are able to answer these questions, right? So, let's move ahead. Now, we will do the answers and you have to match your answers with these, okay? So, first question is, where did the villagers take shelter and why? And answer is, the village was flooded and the temple was the only highest point in the village. So, the villagers took shelter there. Question number 2. Why did Chena Paraya not want to leave the village? Answer is, there were a few banana trees in the plot. There was also a haystack. Chena did not want to leave them at the mercy of thieves. Question number 3. When did Chena Paraya leave his hut? Chena faced the flood for 2 nights and a day, but the flood water continued rising. The hut could go down the water any time. Chena's wife and his 4 kids were also with him. That's why he left the village. Question number 4. Who went with Chena Paraya? Chena's wife, his 4 kids and the cat went with him. Question number 5. How did he leave the village? Chena saw a boat at some distance. He cried aloud to the boatmen. They heard him and came to his help. Chena, his wife, and the kids got onto the boat. Thus, they left the village, right? Next, post-reading activities. Fill in the blanks with suitable conjunctions. Here, some options are given and you have to fill these options in the given blanks, right? He has a car dash he prefers to go on foot to the market. Second sentence, make good use of time dash you do not want to repent later.
Sentence number 3. They advertised on the TV dash they can improve their sales. Sentence number 4. Dash 3 coaches derailed, nobody was hurt. Sentence number 5. We had slowed down dash the light turned red. And sentence number 6. She was reading a book dash I went to her house. And you have to fill these blanks from the given options. Okay? Let's match your answers. In first sentence, he has a car, but he prefers to go on foot to the market. Second, make good use of time if you do not want to repent later. Third, they advertised on the TV so that they can improve their sales. Fourth, although 3 coaches derailed, nobody was hurt. Fifth, we had slowed down before the light turned red. Sixth, she was reading a book when I went to her house. So, dear students, your home assignment is make a list of natural disasters, write about their causes and their effects. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ? Till then, thank you for being with me. Have a great day.